Started proteins, I'll just rewind. So proteins are very, very important biomolecules. Half of our body is made up of proteins. Okay. So proteins means the word proteins derived from the Latin word proteus, which means the first one holding top position. Okay. So who discovered proteins? Berzelius. Who named the term protein? G.J. Muller. Okay. So they are nitrogen-rich compounds made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. So for the estimation of nitrogen in proteins is done by Gellard's method. And this is very, very important. Biuret test is a general identification test for the proteins. And 1 gram of protein can generate 4 kilocalories of energy. What are the major sources? Meat, beans, egg white, and milk. Okay, this is a small introduction. Yesterday we have seen. So the most important thing, the fundamental thing you should remember regarding proteins is proteins are chain-like structures. They are made up of organic compounds called amino acids. Just like polysaccharides uh, in carbohydrates, proteins are made up of amino acids. So they are called as building blocks of proteins. Amino acids are building blocks of proteins. Mostly they are L-alpha amino acids, you remember. So approximately there are 300 plus amino acids discovered till now, but only 20 amino acids are considered as standard amino acids because they only directly involve in protein synthesis in living systems. So there are 20 standard amino acids. Recently, 3 more amino acids are also identified, which identified as they also have special genetic code. But anyway, still now, 20 amino acids are considered as standard amino acids. So yesterday we have seen the structure of the amino acids. So what are amino acids? These are peculiar compounds having both amino group and carboxylic group. So this is general structure of a typical amino acid. Okay, so in which for a chiral carbon or central carbon, so there will be a carboxyl group and an amino group and an aliphatic side chain or an alkyl group. So generally uh, denoted as R. And there will also be hydrogen. Okay, so this is general structure of amino acid. Then, yeah, we have seen what is R stands for. It is an alkyl group. It may be methyl CH3, CH3CH2, CH3 CH2 like that. So R is different to each amino acid. Okay. So what is alpha carbon? Alpha carbon means the carbon which is attached to carboxylic group is called alpha carbon. In general, amino acid is present in ionic form. Okay, so this is actual structure, but in solution in aqueous medium, so it is always in ionic form, that is NH2, there is no free NH2, instead it is in the form of NH3 plus. There is no free COOH in the aqueous medium, so it is always in the form of COO minus. Still, it is considered as amino acid. So due to the presence of this asymmetric carbon,
So all the amino acids, they exhibit uh, optical isomerism, just like monosaccharides. So there will be D amino acids, there will be L amino acids. Okay, so that is the structure of amino acid and classification. There are different types of classification of amino acids among them. So first type of classification is classification of amino acids based on structures. So these diagrams I'll replace with a better one in the notes. Just due to lack of time, I could not insert color diagrams, but I'll give them in the notes. Anyway, so based on the structure, there are 7 types of amino acids. So you remember, if you have time, if you have patience, you can by heart the structures. Otherwise, no need to by heart the structure, but you should understand. Just understand the structure. But remember the names of all these amino acids. So based on the structures, there are 7 types of amino acids are there. The first one is amino acids with aliphatic side chains. Amino acids with aliphatic side chain. So out of all amino acids, so except glycine, in glycine R group is absent. Instead, there is hydrogen. In addition to this general hydrogen, an additional hydrogen is present. So only glycine doesn't contain asymmetric carbon. All remaining amino acids, they contain asymmetric carbon. That is, alpha carbon is asymmetric carbon in amino acid structure except glycine. So here, glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, they are called, you know, aliphatic side chain containing amino acids. So I have already told you yesterday, for every amino acid except proline, so this structure is common. So glycine, an additional hydrogen is present. So for alanine, an additional CH3, and valine, an additional CH3, CH3 branch, and leucine, so an additional aliphatic branch chain. So with CH2, CH, CH3, CH3, and isoleucine, here this structure, uh, here the branching occurs uh, in additional to this branch, there will be another methyl group is seen in isoleucine. So that is amino acids with aliphatic side chains. So glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine. And then amino acids containing hydroxyl group. That means OH group containing amino acids. Here, this is serine, this is threonine. And tyrosine, which is an aromatic amino acid, also contains hydroxyl group, hydroxyl group. So tyrosine is both aromatic amino acid and hydroxyl group containing amino acid. So then, yeah, this is very, very important for the examination. Cysteine and cysteine. Cysteine is also known as dicysteine. Anyway, sulfur containing amino acids. There are 3 sulfur containing amino acids. So cysteine, cysteine, and methionine. So cysteine, cysteine, and methionine. So these 3 are the sulfur containing amino acids. And then acidic amino acids. That means in addition to general structure in which COO minus is present, okay, on beta carbon or guanidino carbon or gamma carbon. So there is an additional carboxyl group is present. So COO always acidic in nature. So that's why these amino acids are called so acidic amino acids. Aspartic acid, glutamic acid are called
acidic amino acid. Aspargine and glutamine are called their respective amides, in which COO minus is replaced with NH2. So that's why they are their amines. Okay, so that is about the acidic amino acids and their amide groups. And then basic amino acids, in which in addition to this NH3, so there is an additional NH3 group is present. So here, this one. So due to additional amino group, they behave as basic amino acids. Okay, so example is very, very important. Lysine, arginine and histidine, or arginine, lysine, histidine. You should remember sulfur group containing amino acids and basic amino acids are very, very important for the examinations. So then aromatic amino acid. Aromatic amino acids means so having benzene ring. So phenylalanine, tyrosine with hydroxyl group and tryptophan. These are the three amino acids with benzene ring. So that is about the aromatic amino acids, phenylalanine, tyrosine and tryptophan. And last one is amino acid, in which so the NH2 is incomplete. Instead, it contains NH group only. So this is a actual structure. This is central carbon, alpha carbon, hydrogen here, CO minus, and this is NH. Instead, NH2. So that is proline. Right? So this in the classification, the proline is considered as amino acid. Okay, so that is about the classification of amino acids based on their structure and based on polarity. That means, so the amino acids with electric charge, they are called polar. Okay, the amino acids without electric charge, they are called non-polar. So here, non-polar amino acids and polar amino acids. So here, generally the charge, that is plus or minus, is seen on alkyl group, that is R group. So in these amino acids, there is no charge at all, either plus or minus is absent. So they are also known as hydrophobic amino acids. That means they repulse the aqueous state or water. So example, alanine, leucine, isoleucine, valine, methionine, phenylalanine, tryptophan, and proline. So polar amino acids with no charge on R group. So some amino acids they contain charge, but there is no charge on R alkyl group. So they may contain OH and SH, due to which the slightly electronegativity charge may be present. So such amino acids are called polar amino acids, and there is no net charges present on the R group. సో పోలార్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఏదో ఒక వైపు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో వాటిని పోలార్ అమైనో యాసిడ్స్ అని పిలుస్తాం. బట్ ఆర్ పైన ఆల్కైల్ గ్రూప్ పైన మాత్రం ఇందులో ఎలాంటి ఛార్జ్ ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్ గ్లైసిన్, సెరైన్, థ్రియోనైన్, సిస్టీన్, గ్లూటమైన్, aspargine and tyrosine. So then, yeah, so these are the non-polar amino acids. These are the polar amino acids. And here, electrically charged side chains containing amino acid structure: aspartate, aspartic acid, glutamate, glutamic acid, lysine, arginine, histidine. Okay, this is just diagram. Yeah. So third type of amino acids based on the polarity: polar amino acid with positive charge on R group, lysine, arginine, and histidine. And polar amino acids with negative charge on R group are aspartic acid and glutamic acid.
So why negative charge is present? Due to additional carboxylic acid. Okay, COH group extra ఉంటుంది కాబట్టి. So this classification, it is not much important for our examination based on polarity. So then third type of classification is very, very important. That is nutritional classification. So based on their synthesis in our body, amino acids are two types. One is essential amino acids and non-essential amino acids. Essential amino acids అంటే ఏంటి? They are not synthesized in our body. So we should take them through our food. ఇవి మన బాడీలో తయారవ్వవు. అందుకే వాటిని మనము ఫుడ్ ద్వారా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకే వాటిని ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అని పిలుస్తాము. ఓకే, సో ఆర్జినిన్ ఏ, వాలిన్ వి, హిస్టిడిన్ హెచ్, ఐసోల్యూసిన్ ఐ, ల్యూసిన్ ఎల్, లైసిన్ ఎల్, మిథియోనైన్ ఎం, ఫినైలాలనిన్ పి, థ్రియోనైన్ టిహెచ్, tryptophan T. So this is the shortcut to remember the essential amino acids. AV Hill MP TT or THT. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఏంటివి అని గుర్తుంచుకోవడానికి ఇది ఒక షార్ట్ కట్ అనమాట, న్యూమోనిక్. సో ఏవి హిల్ ఎంపీ టిహెచ్టి ఆర్ టీటీ అని గుర్తుంచుకున్నా. ఓకే, సో ఏ ఫర్ అర్జినిన్, వి ఫర్ వాలిన్, హెచ్ ఫర్ హిస్టిడిన్, ఐ ఫర్ ఐసోల్యూసిన్, ఎల్ ఫర్ ల్యూసిన్, ఎల్ ఫర్ లైసిన్, ఎం ఫర్ మిథియోనైన్, పి ఫర్ ఫినైలాలనిన్, టిహెచ్ ఫర్ థ్రియోనైన్ and T for tryptophan. Tryptophan, not tyrosine. Okay, so that is a mnemonic to remember. So generally, arginine and histidine are semi-essential because arginine and histidine, these two are not synthesized in uh, children, but in adults they are partially synthesized. So that's why they are called semi-essential amino acids. So A for arginine, H for histidine. You remember like that. So then, second type of amino acids based on in the nutritional classification is non-essential amino acids. They are synthesized by our body. So there is no need to take them through the diet. So amino acids other than these 10, the remaining 10 amino acids are non-essential amino acids. Okay, you remember these. That's enough. And then based on the metabolic fat, this is also very, very important. So based on their how they are degraded, how they produce, what they produce on their degradation. So based on that, so amino acids are three types. One is glycogenic amino acids, ketogenic amino acids, and glycogenic and glucogenic amino acid. Sorry, ketogenic amino acids. Just wait. Not glucogenic here. This is ketogenic. So, రైట్, కనబడుతుందా ఇది? ఎవరైనా చెప్పండి, ఇది స్క్రీన్ కనబడుతుందా? ఓకే సార్. కనబడుతుందా? ఓకే సార్. ఓకే, రైట్. So based on metabolic fat, amino acids are three types. One is glycogenic amino acids. అంటే ఏంటి అంటే they can produce glucose whenever needed in our body. Whenever the glucose levels are reduced, the proteins are degraded into amino acids. Amino acids produce glucose or its derivative to produce the energy. So examples are important, very, very important. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. So glycogenic amino acids which can produce glucose are alanine, aspartic acid, glycine, and methionine. Ketogenic amino acids means which can synthesize fatty acids. The amino acids, when upon degradation, which can produce
The fat are related acetyl CoA or other fatty acids. They are called ketogenic amino acids. Example, leucine and lysine. Remember like that. Okay, so L and L. So some amino acids, they can produce glucose and they can produce also lipids or fat. So they are isoleucine, phenylalanine, tryptophan, and tyrosine. So you remember essential and non-essential amino acids and glycogenic and ketogenic type of amino acids classification for the examination purpose. You have to by heart them. Then, so that is about the classification of amino acids. Then there is a term called deuterion. Deuterion means simple amino acid uh, having both minus charge and plus charge at a time. So it means dipolar ion. So here positive charge is present and negative charge is present. So having two charges on the same molecule is called deuterionic state. That ion is called deuterion. And one more very, very important term regarding amino acid is PI, isoelectric point. So what is isoelectric point? It is generally denoted as PI and AD, and isoelectric point. So isoelectric point is the pH at which amino acids exist in dipolar ionic state. ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్ అనేది ఎట్ ఏ పర్టికులర్ pH they exhibit deuterionic state. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యూసిన్ అనే అమైనో యాసిడ్ ఉంది. ఇది 6.0 pH సొల్యూషన్ pH ఉన్న దగ్గర. సో ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ విత్ టూ చార్జెస్, ప్లస్ ఛార్జ్ మైనస్ ఛార్జ్ ఉండే స్టేట్ని జ్యూట్రాయన్ అంటాం. సో ఏ పిహెచ్ దగ్గరనైతే అవి జ్యూట్రాయన్ స్టేట్లో ఉంటాయో ఆ పిహెచ్ని ఆ అమైనో యాసిడ్ యొక్క ఐసో ఎలక్ట్రిక్ పాయింట్ అని పిలుస్తాము. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. We should remember the meaning of deuterion. If possible, in the notes, I'll give the deuterionic, isoelectric points of all the amino acids. And one more important thing, so for our zoology, is this term, peptide bond. నేను నిన్న క్లాస్ చెప్పినప్పుడు, మొన్న క్లాస్ చెప్పినప్పుడు మోనోసాక్రైడ్స్ అనేటువంటివి హెల్డ్ టుగెదర్ బై, జాయిన్ టుగెదర్ బై ఎ స్పెషల్ బాండ్ కాల్డ్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అని చెప్పాను. అలాగే అమైనో యాసిడ్స్ అనేటువంటివి రెండు పక్క పక్కన ఉన్న అమైనో యాసిడ్స్ దే ఆర్ అటాచ్డ్, దే ఆర్ హెల్డ్ లింక్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్ బై ఏ బాండ్ కాల్డ్ పెప్టైడ్ బాండ్. పెప్టైడ్ బాండ్తో అవి కలిసి ఉంటాయి. మన డైజెషన్లో ఇది మళ్ళీ వస్తుంది. ఓకే, సో డైజెషన్లో ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయి, పెప్టిడైజ్ ఎంజైమ్స్ ఇట్లా ఈ పెప్టైడ్ బాండ్ని బ్రేక్ చేయడం వల్ల ఫ్రీ అమైనో యాసిడ్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది peptide bond. The bond that unites, that links two amino acids is called peptide bond. Just a second. Right. So amino acids are joined by peptide bond. When two amino acids are linked, that is called, that combined molecule is called dipeptide. If three amino acids are united, that is called tripeptide. More than 3 to 10 amino acids are united, that is oligopeptide. If more than 10 amino acids are united or linked or polymerized, that is called polypeptide. ఒకవేళ 50 అమైనో యాసిడ్స్ కన్నా ఎక్కువ అమైనో యాసిడ్ కలిస్తే జనరల్గా అప్పుడు దాన్ని మనము ప్రోటీన్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ పెప్టైడ్ బాండ్. సి, దిస్ ఈస్ వన్ అమైనో యాసిడ్, దిస్ ఈస్ అనదర్ అమైనో యాసిడ్. ద COH group of one amino acid is reacted with NH2 group of the second amino acid.
So there is a loss of water molecule. Okay, so here this OH and here this H. Okay, so they are lost in the form of water molecule. So the bond is formed between this carbon and this nitrogen, which is nothing but the peptide bond. ఓకే. సో, నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ డైపెప్టైడ్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక డైపెప్టైడ్ అంటాము. సో, పెప్టైడ్ బాండ్ అనేది పక్కపక్కన ఉన్నటువంటి 2 అమైనో యాసిడ్ల మధ్య ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ యొక్క సిఓఓహెచ్, సెకండ్ అమైనో యాసిడ్ యొక్క NH2 గ్రూప్ మధ్య వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది లాస్ అయ్యి దే రియాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకే. సో, ద పెప్టైడ్ బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. So to form a dipeptide. So during the digestion, this bond is broken to liberate two free amino acids in the presence of water molecule. So that is peptide bond structure. Yeah. So now let's see. Now we have seen the amino acids and their classification and their types. So we have seen deuterion, we have seen peptide bond, we have seen isoelectric points. Now let's see the structure of proteins. Every protein has 4 kinds of structures. So that is primary structure, so primary structure, secondary structure, tertiary structure, and quaternary structure. So here, what is primary structure? What is secondary structure? Let's see. Yeah, so linear sequence of amino acids forming backbone of a protein is called primary structure. అంటే ఏంటి అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, so during the protein synthesis, one amino acid is attached to another amino acid. This is first amino acid, this is second amino acid, this is third amino acid, this is fourth, this is fifth, this is sixth, this, and goes on like that. So this structure of the protein is called primary structure of protein. So protein synthesis జరిగేటప్పుడు ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్ యాడ్ అయ్యి, సో ఇలా లీనియర్గా ఎలాంటి కర్వ్ లేకుండా, ఎలాంటి హెలిక్స్ లేకుండా ఇలా లీనియర్గా ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ని ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ అని పిలుస్తాం. సో in elucidation of primary structure, there was an Indian scientist called Ramachandran. So he contributed major work regarding the primary structure of the protein. Then secondary structure. So here, spatial arrangement of protein by twisting to form alpha helix and beta sheets. So both were discovered by Pauling and Corey. Secondary structure of amino acids, that is alpha helix గాని బీటా షీట్ ప్లీటెడ్ షీట్స్ కానీ ఎవరు కనుగొన్నారు, సెకండరీ స్ట్రక్చర్ను ఎవరు కనుక్కున్నారు అని అంటే పౌలిన్ అండ్ కొరే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ సమ్ ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్ జువాలజీ. సో దట్ ఈస్ Pauling and Corey discovered the second structure, that is alpha helix and beta sheets. ఏంటి ఆల్ఫా హెలిక్స్ అంటే ఏంటి? సి, ఇక్కడ మనకి దిస్ ఇస్ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా అమైనో యాసిడ్స్ అనేది డ్యూ టు డిఫరెంట్ బాండ్స్ బిట్వీన్ ది సక్సెసివ్ అమైనో యాసిడ్స్, సో ఇట్ ఫార్మ్స్ సమ్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ ట్విస్టింగ్ స్ట్రక్చర్. Okay, sometimes, so it may appear as a folded paper లాగా మనకి కొన్నిసార్లు ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి అరేంజ్ చేయబడతాయి లైక్ దిస్. సో ఈ రకంగా మడిచిపెట్టిన ప్రోటీన్ పేపర్ లాగా ఉంటే దాన్ని బీటా ప్లీటెడ్ షీట్ అని అంటాం, బీటా షీట్ అని కూడా పిలుస్తాం. లేదా ఈ రకంగా ట్విస్టెడ్ అయి ఉంటే దాన్ని ఆల్ఫా హెలిక్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఎనీవే, సో ఈ రకమైనటువంటి స్ట్రక్చర్ని మనం వాట్ వి కాల్
the secondary structure. టెర్షరీ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటంటే ఈ ప్రోటీనే ఇంకా ట్విస్ట్ అయ్యి, ఓకే, సో ఒరిజినల్ నేటివ్ అంటే ఫంక్షనల్ స్టేట్లోకి మారుతుంది. సో దాన్ని మనము టెర్షరీ స్ట్రక్చర్ అంటాం. టెర్షరీ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ద సో ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పాలిపెప్టైడ్ ఆర్ ఏ protein. So such kind of structure which is a native or original final functional state of a protein is called tertiary structure. What is quaternary structure? Quaternary structure అంటే ఏంటి అంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని multi subunits containing proteins are present like hemoglobin. This is the structure of hemoglobin. So జనరల్గా పెద్దగా ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్లో మల్టీ సబ్యూనిట్స్ ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్లో సో ఈచ్ 3-dimensional స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ సో ఈజ్ అటాచ్డ్ టు అనదర్ 3-dimensional స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ టెర్షరీ స్ట్రక్చర్. అదేవిధంగా ఈ రకంగా ప్రోటీన్ అనేది డిఫరెంట్ ఈ రకంగా ఇది ఒక సబ్ యూనిట్. ఇలాంటి ఒకటి కన్నా ఎక్కువ సబ్ యూనిట్స్ కలిసి ఒక ప్రోటీన్ కనుక ఫైనల్ ప్రోటీన్ కనుక ఫామ్ అవుతే దాన్ని మనము ఏమంటాము టెర్షరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అని పిలుస్తాము. సో ఇందులో ఒక ప్రోటీన్ అనే సింగిల్ పాలిపెప్టైడ్ చైన్తో కాకుండా సో మోర్ దెన్ 1 పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్తో ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ రకంగా అరేంజ్ చేయబడేటువంటి ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ని మనము ఏమని పిలుస్తాము? క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్ అంటాం. చూడండి, సో 3-dimensional structure of a functional protein is tertiary structure. Okay, so then 2 or more proteins join to form a complete protein. So that is called quaternary structure of a protein. Yeah, this is primary structure. సో దిస్ ఇస్ సెకండరీ స్ట్రక్చర్. చూడండి, ఒక మడిచిన పేపర్ లాగా ఉన్నది. దీన్ని బీటా ప్లేటెడ్ షీట్ లేదా బీటా షీట్ అంటాం. సో లేదా ఇట్లా ట్విస్ట్ అయి ఉండి ఒక హెలికల్ స్ట్రక్చర్లా మెలికలు పడిన స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంటే దాన్ని ఆల్ఫా హెలిక్స్ అంటాం. ఇలా పేపర్ మడతలాగా మడిచినట్టు ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే దాన్ని బీటా ప్లేటెడ్ షీట్ అంటాం. సో ఈ ఆల్ఫా హెలిక్స్ బీటా ప్లేటెడ్ షీట్స్ అనేటువంటివి ఇంకా అవి వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఇంట్రామాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్తో సో దే ఆర్ modified like this, ఓకే, టు ఫామ్ ఎ టెర్షరీ స్ట్రక్చర్. చాలా ఈ ఈ స్టేట్లోనే అది ప్రోటీన్ అనేది మన సెల్లో పనిచేస్తుంది. క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్ అంటే సో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ పాలిపెప్టైడ్లు కలిస్తే దాన్ని క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్ అంటాం. Yeah, so here you can see alpha helix is spiral arrangement. సో ఆల్ఫా హెలిక్స్లో పక్కపక్కన ఉన్న అమైనో యాసిడ్స్ మధ్య హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి. జనరల్గా లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ ఆల్ఫా హెలిక్స్ కన్నా రైట్ హ్యాండెడ్ ఆల్ఫా హెలిక్స్ అనేది చాలా స్టేబుల్గా ఉంటుంది. ఒకవేళ ప్రోలిన్ కానీ ఎసిడిక్ అమైనో యాసిడ్స్ కానీ ఉంటే సో ఈ హెలికల్ టర్న్ అనేటువంటిది స్ట్రేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ జనరల్గా రైట్ హ్యాండెడ్ ఆల్ఫా హెలిక్స్ అనేటువంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి, విచ్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. Yeah, proline and acidic amino acids, they disturb the alpha helix. Beta pleated sheet is also formed due to the intra-chain hydrogen bonds. పక్క పక్కన ఉన్న అమైనో యాసిడ్స్ కానీ సో లేదా ఒకే ప్రోటీన్లో ఉన్న డిఫరెంట్ అమైనో యాసిడ్స్ కానీ వాటికి మధ్య టెంపరీ అట్రాక్షన్స్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ ఆఫ్ వన్ మాలిక్యూల్ అండ్ నైట్రోజన్ ఆర్ ఆక్సిజన్ ఆర్ ఫ్లోరిన్. ఫ్లోరిన్ ఇందులో ఉండదు కాబట్టి ఆక్సిజన్ అండ్ నైట్రోజన్ of another amino acids, they are attracted to each other, so due to hydrogen bonding. That is, so hydrogen bonding is responsible for the alpha helix and beta pleated sheet.
Yeah, tertiary structure, a three-dimensional arrangement of protein. It is a functional form. సో మనకు సెకండరీ స్ట్రక్చర్లో ఓన్లీ హైడ్రోజన్ బాండింగే ఉంటుంది. కానీ టెర్షరీ స్ట్రక్చర్లో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి, డైసల్ఫైడ్ బాండ్స్ ఉంటాయి, అయానిక్ బాండ్స్ ఉంటాయి, హైడ్రోఫోబిక్ ఇంట్రాక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ టెర్షరీ స్ట్రక్చర్స్. అండ్ దెన్ క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ టూ ఆర్ మోర్ పాలిపెప్టైడ్స్ ఆర్ జాయిన్ టు ఫార్మ్ a quaternary structure of proteins. Each chain is called monomer or subunit అని పిలుస్తాం. యా, సో క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్లో ఇందాక చెప్పిన బాండ్స్ ఎట్లాగో ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షియరీలో ఉంటాయి. క్వాటర్నరీలో హైడ్రోజన్ బాండ్స్, హైడ్రోఫోబిక్ ఇంట్రాక్షన్స్ అండ్ అయానిక్ బాండ్స్ దే ప్లే ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్. క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్లో ఏముంటాయి అంటే రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ పాలిపెప్టైడ్లు కలిస్తే దాన్ని క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్ అంటాం. ఓకే, సో దెన్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాల్డ్ సాంగర్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఇందాక చూపెట్టినటువంటి ఎస్, ఇప్పుడు ఇది ఒక ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్, ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్ ఇలా ఉంటుంది. సో మనకు ఈ ప్రోటీన్ నిర్మాణంలో, స్ట్రక్చర్లో ఏమేమి అమైనో యాసిడ్స్ వరుస ఉంది అని తెలుసుకోవాలి అంటే జనరల్గా సాంగర్ మెథడ్ను వాడతాము. సో వాడి ప్రోటీన్లోని అమైనో యాసిడ్ల వరుస క్రమాన్ని మనము ఐడెంటిఫై చేస్తాము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ Sanger method in which amino acid sequence is elucidated in a protein. Yeah, what is Sanger reagent is important. గుర్తుంచుకోండి, 1-fluoro 2,4 డైనైట్రో బెంజీన్. ఓకే, దీన్ని FTNB అని కూడా పిలుస్తాం, ఫ్లోరో డైనైట్రో బెంజిన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాంగర్స్ రియేజెంట్. సాంగర్ మెథడ్లో అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ తెలుసుకోవడానికి వాడతాం. ఇంకొకటి ఎడ్మన్స్ రియేజెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఫినైల్ థయో isothiocyanate is called Edmonds degradation reagent or Edmonds reagent. Okay, that is also Edmonds reagent is also used for the amino acid sequence in a protein. రైట్, ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఫినైల్ ఫినైల్ isothiocyanate is called Edmonds reagent. సో దిస్ ఈస్ ఎ టెక్నికల్ టర్మ్. ఏంటి అంటే డినాచురేషన్. సో ప్రతి అమైనో యాసిడ్ ఎప్పుడు కూడా ఒక స్ట్రేట్ చైన్ లాగా ఉండకుండా ఏదో ఒక రకం సెకండరీ స్ట్రక్చర్ కానీ లేదా టెర్షరీ స్ట్రక్చర్గా కానీ ఉంటుంది. డ్యూ టు హీటింగ్ కావచ్చు, ఆర్ యాసిడ్ యాక్షన్ వల్ల కావచ్చు, బేస్ యాక్షన్ వల్ల కావచ్చు, ఆ ట్విస్టింగ్, ఆ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ అనేది లాస్ అవుతుంది, ఒక కోల్పోబడుతుంది. సో డిజార్గనైజేషన్ ఆఫ్ నేటివ్ ప్రోటీన్ ఈజ్ కాల్డ్ denaturation. It causes loss of secondary, tertiary and quaternary structures of protein. ఓకే, సో దీనివల్ల సెకండరీ, టెర్షరీ, క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది లాస్ అవుతుంది. అది హీట్ చేయబడడం వల్ల కావచ్చు, ఏదైనా ప్రెషర్ యాడ్ చేయడం వల్ల కావచ్చు, యాసిడిక్ రియాక్షన్ లేదా బేసిక్ రియాక్షన్ వల్ల కావచ్చు, ప్రోటీన్ యొక్క ఒరిజినల్ ఫామ్ని అది లాస్ అయ్యి స్ట్రైట్గా అవడం ఓకే జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డినాచురేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. So it is a disorganization of native protein is called denaturation. It causes loss of secondary, tertiary and quaternary structure of protein. Yeah, so based on the function, proteins are classified into different types. Structural proteins, some proteins, they participate in our body structure. So example ఏంటి, కెరాటిన్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద హెయిర్ ఫామ్ కావడానికి హెయిర్లో ఉండే ప్రోటీన్ కెరాటిన్. బోన్లో ఉండే ప్రోటీన్ ఏంటి, కొల్లాజన్.
ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్స్, కొన్ని ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి బాడీలో కొన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిమోగ్లోబిన్ అనేటువంటిది ఆక్సిజన్ని లంగ్స్ నుంచి బాడీ సెల్స్లోకి తీసుకెళ్తుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ హిమోగ్లోబిన్. దెన్ హార్మోనల్ ప్రోటీన్స్, కొన్ని హార్మోన్స్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ప్రోటీన్స్. సో లైక్ ఇన్సులిన్, గ్రోత్ హార్మోన్ ఎట్సెట్రా. సో ఎంజైమాటిక్ ప్రోటీన్స్, దాదాపు అన్ని ఎంజైమల్ ప్రోటీన్స్తోనే ఏర్పడతాయి. ఓకే, ఇక్కడ టర్మ్ చూడండి, ఆల్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్. మనకు డైజెస్ట్ సిస్టంలో కానీ లేదా ఎక్కడైనా మెటబాలిక్ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేసే ఏ ఎంజైమ్ అయినా దట్ ఈస్ కెమికల్లీ ఏ ప్రోటీన్. ఒక్క రైబోజైమ్ అనేది ఒక ఎక్సెప్షన్. ఎందుకంటే ఇది ప్రోటీన్ కాదు, ఇది ఆర్ఎన్ఏ. దెన్ కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్, సంకోచశీల ప్రోటీన్లు. ఓకే, మన మజిల్లో ఉండేటువంటి యాక్టిన్, మయోసిన్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్స్. దెన్ ఫుడ్ స్టోరేజ్ ప్రోటీన్స్. ఫుడ్ స్టోరేజ్ ప్రోటీన్స్ ఏంటి అని అంటే ఓవాల్బుమిన్ ఆఫ్ ఎగ్, గ్లూటెలిన్ ఆఫ్ కార్న్. సో ఇవి ఫుడ్ని స్టోర్ చేసేటువంటివి, ప్రోటీన్స్ని స్టోర్ చేసేటువంటి ఫార్మ్స్ అన్నమాట. సో మనకు ఎగ్ పైన ఉండేటువంటి వైట్ అంతా కూడా అల్బుమిన్ ప్రోటీన్. సో దట్ ఈస్ ఓవాల్బుమిన్ అండ్ గ్లూటెలిన్. సో ఇట్ ఈస్ present in the corn. So that also stores some amount of proteins. Genetic proteins like DNA, genetic proteins like DNA and protamines. Okay, so some proteins they additionally contain nuclear material like DNA and RNA. సో వాటికి అటాచ్ అయి ఉండేటువంటి ప్రోటీన్స్ని న్యూక్లియర్ ప్రోటీన్స్ అని పిలుస్తాం. అండ్ డిఫెన్సివ్ ప్రోటీన్స్, కొన్ని యానిమల్స్ వాటిని ప్రిడేటర్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి వీనమ్ని కలిగి ఉంటాయి, అంటే విషాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ స్నేక్ వీనమ్స్ విచ్ ఈస్ ఎ ప్రోటీన్. ఇమ్యూనోగ్లాబులిన్స్ అంటే యాంటీబాడీస్ విచ్ ఆర్ present in our serum. So that is called, they are called immunoglobulins. Okay, then they are nothing but the antibodies, so which help for the body from the diseases. In that way they are both so defensive proteins. రిసెప్టార్ ప్రోటీన్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక సెల్ ఉంటే సెల్ పైన ఇలా రిసెప్టార్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ రిలీజ్ చేసినటువంటి హార్మోన్స్ కానీ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ వచ్చి వీటికి అటాచ్ అయ్యి సెల్లును యాక్టివేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ద ఈ ఈ ఈ యూ షేప్డ్ ప్రోటీన్సే రిసెప్టార్ ప్రోటీన్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టైల్ కొలిన్ రిసెప్టార్స్, హార్మోనల్ రిసెప్టార్స్, ఇది హార్మోనల్ రిసెప్టార్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఫంక్షన్. Yeah, based on the chemical structures, proteins are three types: simple proteins, compound proteins, and derived proteins. So, ఏంటి అవి చూద్దాం. Yeah, simple, conjugated, or derived. So, simple conjugated proteins, so which are divided into two types: globular proteins and scleroproteins. Example: albumins, globulins, prolamines, histones, globins, and protamines. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ గ్లాబ్యులర్ ఇన్ అపియరెన్స్, గుండ్రగా బంతిలాగా ఉంటాయి. దే ఆర్ కాల్డ్ పోలార్ అమినో యాసిడ్స్, గ్లోబులర్ ప్రోటీన్స్. అండ్ దెన్ స్క్లీరోప్రోటీన్స్, దే ఆర్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్, థిక్గా ఉంటాయి. సో కొల్లాజన్స్, ఎలాస్టిన్స్ అండ్ కెరాటిన్స్. కాంజుగేటెడ్ ప్రోటీన్స్ అంటే ఏంటి, లేదా కాంపౌండ్ ప్రోటీన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ప్రోటీన్ పార్ట్ ఉంటుంది, ఒక నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ న్యూక్లియో ప్రోటీన్ అంటే ఏంటిది, డిఎన్ఏ లేదా ఆర్ఎన్ఏ ప్లస్ ప్రోటీన్, న్యూక్లియో ప్రోటీన్.
సో గ్లైకో అంటే కార్బోహైడ్రేట్తో కలిసిన ప్రోటీన్ గ్లైకో ప్రోటీన్స్ అంటాం. అదేవిధంగా మ్యూకో ప్రోటీన్స్ కూడా ఒక గ్లైకో ప్రోటీన్. దెన్ లిపోప్రోటీన్స్, ప్రోటీన్ ప్లస్ లిపిడ్ ఈజ్ లిపోప్రోటీన్. ఫాస్ఫోప్రోటీన్స్, ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ కలిగినటువంటి ప్రోటీన్స్. అండ్ క్రోమోప్రోటీన్స్, కలర్ ప్రోటీన్స్. హిమోగ్లోబిన్ అనేది బోత్ కలర్ ప్రోటీన్ అండ్ so this one, chromoproteins means colored proteins they are called. Then మెటలోప్రోటీన్స్, కొన్ని ప్రోటీన్స్కి మెటల్ అయాన్స్ లైక్ జింక్, కాపర్ వంటి అడిషనల్ మెటల్ అయాన్స్ ఉంటాయి. సో సచ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ మెటలోప్రోటీన్స్. అండ్ సో దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ స్ట్రక్చర్. The proteins are simple proteins, conjugated proteins, derived proteins. రైట్. సో సింపుల్ ప్రోటీన్స్లో గ్లాబ్యులర్ ప్రోటీన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్బమిన్స్, గ్లాబులిన్స్, గ్లూటిలైన్స్, ప్రొలమైన్స్ అండ్ హిస్టోన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ గ్లాబ్యులర్ ప్రోటీన్స్. దెన్ ప్రోటమైన్స్, సో దే ఆర్ smaller histones. Example, sperm proteins. Sperm contain, small histone protein. So example is sperm proteins. So this is globular proteins which are soluble in water. And then sweet. Yeah. స్క్రీన్ కనబడుతుందా? స్క్రీన్ కనబడుతుందా? ఓకే. ఓకే. యా. సో simple proteins, the classification simple proteins, again two types, globular and scleroproteins, albumins, globulins, glutelins, prolamines, histones, globins and protamines. ఇందు అన్నిటి లోపల హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్, అసలు వాటి ఫంక్షన్ ఏంటి? హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అనేవి డిఎన్ఏను న్యూక్లియస్లో కవర్ చేస్తూ ఉండేటువంటి ప్రోటీన్స్. డిఎన్ఏను కండెన్సేషన్ చేసేటువంటి ప్రోటీన్స్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, సో ఈ ప్రోటీన్స్ అనేవి బేసిక్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి, విచ్ న్యూట్రలైజ్ ది ఎసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. Otherwise, the phosphate group which is present in each nucleotide of the DNA, so it may cause high acidity in the nucleus and that destroy the cell. సో దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ అరౌండ్ ద డిఎన్ఏ. డిఎన్ఏ నేక్డ్గా ఉండదు, ఎప్పుడు హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్తో అటాచ్ అయి ఉంటుంది, ఎక్సెప్ట్ డ్యూరింగ్ ద టెంపరీ అండ్ అప్ టు ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ డ్యూరింగ్ ది రెప్లికేషన్. రెప్లికేషన్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రమే టెంపరీగా కొద్దిపాట్లో హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ రిమూవ్ చేయబడతాయి, ఎప్పుడు అవి హిస్టోన్ ప్రోటీన్తో అటాచ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ దెన్ globular proteins which are soluble, fibrous proteins which are insoluble, collagen of bone and joints, elastins of connective tissue, keratins of hair. So these are the fibrous proteins which are insoluble in water. Sweet. Okay, so it's not working. Then కాంజుగేటెడ్ ప్రోటీన్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది, ఒక నాన్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. లైక్ న్యూక్లియో ప్రోటీన్లో ఈ ప్రోటీన్లో డిఎన్ఏ ఉంటుంది, ప్రోటీన్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది న్యూక్లియో ప్రోటీన్. ఎగ్జాంపుల్ హిస్టోన్ ప్లస్ డిఎన్ఏ. గ్లైకో ప్రోటీన్లో గ్లైకో అంటే కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది, లిపో అంటే లిపిడ్ మాలిక్యూల్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది ప్రోటీన్కి, ఫాస్ఫో అంటే
ప్రోటీన్కి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుంచుకోండి. ప్రోటీన్కి ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్లో ఉండేటువంటి కెసిన్ అనేటువంటి ఒక ప్రోటీన్. ప్రోటీన్ అంటే కలర్డ్ ప్రోటీన్, ఎగ్జాంపుల్ హిమోగ్లోబిన్. ప్రోటీన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేజ్ అనే ఎంజైమ్లో జింక్ అనే మెటల్ అయాన్ ఉంటుంది. హిమోగ్లోబిన్లో ఐరన్ ఉంటుంది. సో హిమోగ్లోబిన్ ఈజ్ ఏ ప్రోటీన్. సెల్యులోప్లాస్మిన్ అనే ప్రోటీన్లో కాపర్ ఉంటుంది. సైటోక్రోమ్లో కాపర్ లేదా ఐరన్ అనే ఆటం ఉంటాయి. సో ఈ రకంగా ఏ ప్రోటీన్లలో అయితే మెటల్ అయాన్ ఉంటుందో వాటిని ప్రోటీన్స్ అని అంటాం. ఇక డిరైవ్డ్ ప్రోటీన్స్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా దాని మీనింగ్ తెలిస్తే సరిపోతుంది మనకి. డిరైవ్డ్ ప్రోటీన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం డ్యూరింగ్ ద డైజెషన్ కావచ్చు, లేదా దాన్ని హీట్ చేసినప్పుడు కావచ్చు, ప్రోటీన్ అనేది కొంత డైజెషన్ అయ్యి, ఓకే, సో ముక్కలు కావచ్చు, లేదా హీట్ చేసినప్పుడు ద ఒరిజినల్ ప్రోటీన్ అనేటువంటి అంటే క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్ కలిగినటువంటి ప్రోటీన్స్ సబ్ యూనిట్స్ అనేటువంటి సెపరేట్ కావచ్చు. వాటిని డిరైవ్డ్ ప్రోటీన్స్ అంటాం. అగైన్ ప్రైమరీ డిరైవ్డ్ ప్రోటీన్స్, సెకండరీ డిరైవ్డ్ ప్రోటీన్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీట్ చేసినప్పుడు నేటివ్ స్ట్రక్చర్ లాస్ అయిన ప్రోటీన్స్ను కోయాగులేటెడ్ ప్రోటీన్స్ అంటాం. అది ప్రైమరీ ప్రోటీన్స్కి ఎగ్జాంపుల్. కొన్ని ప్రోటియాన్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఎర్లీ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్. ఫైబ్రిన్ అనేది ఫైబ్రినోజన్ అనేది ఒక బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రోటీన్. ఆ ఫైబ్రినోజన్ అనేటువంటిది ఫైబ్రిన్ స్టెబిలైజింగ్ ప్రోటీన్ ద్వారా ఫైబ్రిన్గా మారుతుంది. ఓకే, సో అది ప్రోటియాన్, అదొక డిరైవ్డ్ ప్రోటీన్. ఓకే, సో ప్రోటీన్, సో ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ రియాక్షన్, ఎక్కువ యాసిడ్ను యాడ్ చేస్తే ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ ఇంకా డ్యామేజ్ అవుతుంది. వాటిని ప్రోటీన్స్ అంటాం. ఇక సెకండరీ డిరైవ్డ్ ప్రోటీన్స్ అంటే ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ డ్యామేజ్ అయ్యి స్టిల్ అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ అట్లే ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ పైన మన డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి యాక్ట్ అయినప్పుడు, సో దే ఆర్ డీగ్రేడెడ్, ముక్కలు అవుతాయి. ప్రోటియోజెస్, పెప్టోన్స్ అంటే స్మాల్ ప్రోటీన్స్గా మారుతాయి. సో దట్ ఈస్ ది సెకండరీ డిరైవ్డ్ ప్రోటీన్స్ అని పిలుస్తాం వాటిని. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద క్లాసిఫికేషన్. విత్ దిస్ ద సెకండ్ టాపిక్ ప్రోటీన్స్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో మనకు ఐఎమ్ స్టాపింగ్ రికార్డింగ్ హియర్.